This is Kumari Shibulal has arrived. We welcome you, ma'am. The program will begin shortly. Hello. Yes, sir, now we. Yeah. Thank you. If anything is this number is this number. Tell Shruti I'm in the meeting, don't call. Okay. So she just called. She's calling Shibu's phone also. Ask Shibu to call. Shibu to call her. Ask her.
Respected dignitaries, invited guests, colleagues, students, and all. Good evening and hearty welcome to one and all. We have gathered here this evening for the Scholarship and Endowment Prize Distribution Function 2020. This is a unique program that only Vidya Academy of Science and Technology can boast of being conducted every year. A program that truly reflects the generosity and social commitment of Vidya International Charitable Trust. Every member of Vidya family takes pride in this program and the divinity of it. It boosts the morale of every Vidya family member every year. A large number of students of Vidya enjoy some or the other scholarship benefits every year. In addition to the regular scholarships, deserving and meritorious students are also given endowments and prizes constituted by different agencies and individuals. Today we have with us Mrs. Kumari Shibulal, founder, Sarojini Damodaran Foundation, as our chief guest. Today's proceedings are as follows. Prayer by Ms. Kirtana of Civil Engineering Department, a short video presentation on VICT scholarships, welcome address by Dr. Saji CB, presidential address by Dr. Santhosh Prasannan, introduction of the chief guest by Dr. V.N. Krishnachandran, inaugural address by Mrs. Kumari Shibulal, founder Sarojini Damodaran Foundation. Felicitations by Engineer P.K. Ashokan, Engineer G. Mohanachandran, Engineer K.G. Sugumaran, Mr. C.R. Unnikrishnan, Declaration of Certificates of Excellence. Felicitations again by Mr. C.T. Babu, Mr. Suresh Lal, Mr. Suresh K. Karun, and Dr. Sudha Balagopalan. Further, we have Declaration of Scholarship and Endowment Prizes, the Toast of Gratitude by our students, and finally, we end with the vote of thanks by Dr. Ramani Bai V. Let's rejuvenate ourselves by listening to the prayer. We request Ms. Kirtana of Civil Engineering Department to recite the prayer. ദൈവമേ കാത്തുകൊൾകങ്ങു കൈവിടാതിങ്ങു ഞങ്ങളെ നാവികണ്ണീ ഭവാബ്ധിക്കൊരാവിവൻ തോണി നിൻ പദം ഒന്നൊന്നായി എണ്ണി എണ്ണി തൊട്ടെണ്ണും പൊരുളൊടുങ്ങിയാൽ നിന്നിടും ദൃക്കുപോലുള്ളം നിന്നിൽ സ്പന്ദമാകണം അന്നവസ്ത്രാദി മുട്ടാതെ തന്നു രക്ഷിച്ചു ഞങ്ങളെ ധന്യരാക്കുന്ന നീയൊന്നു തന്നെ ഞങ്ങൾക്കു തമ്പുരാൻ ആഴിയും തിരയും കാറ്റും ആഴവും പോലെ ഞങ്ങളും മായയും നിൻ മഹിമയും നീയും എന്നുള്ളിലാകണം നീയല്ലോ സൃഷ്ടിയും സ്രഷ്ടാവായതും സൃഷ്ടിജാലവും നീയല്ലോ ദൈവമേ സൃഷ്ടിക്കുള്ള സാമഗ്രിയായതും നീയല്ലോ മായയും
നീ സത്യം ജ്ഞാനമാനന്ദം നീ തന്നെ വർത്തമാനവും ഭൂതവും ഭാവിയും വേറല്ല ഓതും മൊഴിയും ഓർക്കിൽ നീ അകവും പുറവും തിങ്ങും മഹിമാവാർന്ന നിൻ പദം പുകഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളങ്ങു ഭഗവാനെ ജയിക്കുക ജയിക്കുക മഹാദേവ ദീനാവന പരായണ ജയിക്കുക ചിദാനന്ദ ദയാസിന്ധോ ജയിക്കുക ആഴമേറും നിൻ മഹസ്സാഴിയിൽ ഞങ്ങളാകവേ വാഴണം വാഴണം നിത്യം വാഴണം വാഴണം സുഖം. Thank you, Miss Kirtana. Pictures can capture what words cannot say. On behalf of the organizing committee, we take pride to display the heritage of VICT scholarships. We invite you all to view a short video presentation on VICT scholarships. Vidya Academy of Science and Technology, Kecheri, Thrissur, is a unit of Vidya International Charitable Trust. The trust is a benevolent institution which was formed by a group of non-resident Keralites. Today, the number of trustees is more than 1,150. Vidya's scholarship and endowment prize distribution function is a unique one and conducted in a grand manner. Over the many years, many distinguished personalities have adorned the function. Honorable Minister Sreehari A M in 2010, Director of Tata Sons, Mr. R.K. Krishnakumar in 2011, Padma Vibhushan Dr. E. Sridharan in 2012, Swami Brahmaswarupananda of Shivagiri Mutt in 2013, Honorable Minister Shri P.K. Abdurrab in 2014, Consultant of Bosch Management Services Mr. K.P. Murthy in 2015, Honorable Minister Shri A.C. Moideen in 2016, Padma Shri Dr. M. Chandradattan in 2017, Honorable Minister Shri V.S. Sunil Kumar in 2018, one of the most popular and leading entrepreneurs of Kerala who heads the Manappuram Group of Companies, Shri V.P. Nandakumar in 2019. This year, due to COVID-19 situation, the function is being conducted in the online mode. To glorify the occasion, we have with us Ms. Kumari Shibulal, founder, Sarojini Damodaran Foundation. Her vibrant personality and love for children has helped transform many lives through her ardent support. With much pride and privilege, Vidya welcomes all its trustees, management, well-wishers, students, parents, and staff
to this prestigious event. Thank you for watching. Discipline is based on pride, meticulous attention to details, and on mutual respect and confidence. In this context, our principal, Dr. Saji CB, is an embodiment of discipline. On behalf of the organizing committee, we invite Dr. Saji CB for the welcome address. Thank you, Ms. Divya. Honorable President of the function, Dr. Santhosh Prasannan, Chairman, VICT. Chief Guest of the Day, Mrs. Kumari Shibulal, Founder, Sarojini Damodaran Foundation. Engineer P.K. Ashokan, our Chief Patron. Engineer G. Mohanachandran, our Executive Director. Shri K.G. Sukumaran, our Author Trustee. Shri C.R. Unnikrishnan, Convener of the Scholarship for Students. Shri C.T. Babu, Team Coordinator of VICT for Central Kerala. Our Administration and Finance Director, Shri Suresh Lal. PTA President, Shri Suresh K. Karun. Our Dean for Academics, Dr. Sudha Balagopalan. Vice Principal, Shri V. N. Krishnachandran. Convener of this program, Dr. Ramani Bhai. Honorable Author Trustees, Executive Committee members of VICT, Trustees of VICT, our most respected sponsors who have sponsored various certificate endowments to our students, winners of various endowments of Vidya Academy of Science and Technology, dear students and their parents, our honorable honorary advisors, invited VIPs, head of the departments, staff members, students, parents, ladies and gentlemen. It's in fact a very proud moment for all of us at Vidya. And with pride, let me as principal of the institution welcome all of you to this function. Vidya Academy of Science and Technology has been established in the year 2003. And now we are one of the leading engineering colleges in the state of Kerala. The institution was established under Vidya International Charitable Trust. The trust was established formally, though it was started, the discussion started much earlier. Formally, it was established in 2000, year 2000. The social commitment of the trust is what leads us forward. The only criteria to be a member of this trust is that you need to be an NRI with a very strong conviction for giving back to the society with expecting nothing in return. We are extremely proud of this tradition of the trust, and we are all moving forward under this motto vision of ours. Let me appreciate the winners of the Endowment Awards. This year, the charitable trust, the Vidya Trust, spends around 6 crores for scholarships and endowments every year, with a generous contribution from the trust, our well-wishers, and all those who are willing to support our students, the society who deserve it. Today, most fortunately, we have the chief guest, Mrs. Kumari Shibulal, with us. In fact, Sarojini Damodaran Foundation, we are proud to say that our institution, our trust also have a very similar vision. With that, this foundation works. Sarojini Damodaran Foundation supports a lot of students
younger generation and people from the deserving society, and Mrs. Kumari Shibulal has been leading a very noble personality, have supported many of such lives whom otherwise would have been in streets to accomplish heights in their life. We are proud and privileged to welcome Mrs. Kumari Shibulal to this function. Welcome, ma'am. Our chairman, Shri Santhosh Prasannan, Dr. Santhosh Prasannan, is a very special personality with clear clarity on what all activities has been taken up by the chairman. He leads us, and the institution is going heights after heights under his leadership. Welcome, sir. Welcome to this function. We have in the late list of speakers today Engineer P.K. Ashokan, our Chief Patron, Engineer G. Mohanachandran, Sri K.G. Sukumaran, our Author Trustee, Sri C.R. Unnikrishnan, who was actually coordinating the scholarship program in selecting students, selecting the deserving people, etc. Sri C.T. Babu, Team Coordinator, our Administration and Finance Director, Sri Suresh Lal, Sri Suresh K. Karun, PTA President, Dr. Sudha Balagopalan, Dr. V.N. Krishnachandran, and Dr. Ramani Bhai. Hearty welcome to all of you to this function. We are fortunate to have representatives from various fields today. Specifically, our author trustees all are present, our executive committee members, trustees. Hearty welcome to all of you. The sponsors of this program, the scholarships, endowments, we are highly indebted to you, each one of you, for the tremendous support you are extending to our students year after year. As a principal, let me also thank you for your generosity. We are indebted to you. Welcome to all the sponsors to this program. We have our honorary advisors present here, including Padma Shri M.C. Dattan, who is the scientific advisor to the Chief Minister. All honorary advisors, including Dr. Anil B. Hearty welcome to all of you. Principal of Vidya TC, Shri Madhavraj, also is present. Dr. Madhavraj, welcome to you. Dear heads of departments, faculty members, students, hearty welcome to you. Most importantly, today, the heroes and heroines are the students who have won the awards, the scholarships, and certificate of excellence. Hearty congratulations to you. We are sure that this will be a motivation for you all to succeed in life. And let me appreciate your parents, the proud parents who are also joining us during this function. Hearty welcome to all of you. I once again thank all of you for joining to this function. Let me conclude. Hearty welcome to all of you. Thank you so much. Thank you, sir. Dr. Santhosh Prasannan is the present chairman of Vidya International Charitable Trust, and ever since he took over as the chairman of the trust, he has been keen on initiating various developmental activities in our college. He is presiding over this function. On behalf of the organizing committee, we invite Dr. Santhosh Prasannan to deliver the presidential address. Thank you, Ms. Vidya. Mrs. Kumari Shibulal, founder of Sarojini Damodaran Foundation, and our chief guest for today's function. Mr. P.K. Ashokan, chief patron of Vidya Trust. Mr. Mohanachandran, executive director of Vidya Trust. Mr. Suresh Lal,
Administrative and Finance Director of Vidya Trust, Mr. KG Sukumaran, Executive Committee Member of Vidya Trust, Mr. Unnikrishnan, who is the convener of Vidya Scholarship Committee, Mr. P.T. Babu, who is the team coordinator of Vidya Trust, Mr. Suresh Karun, the PTA President, Dr. M.C. Dattan, who is the Scientific Advisor of the Chief Minister of Kerala, as well as Vidya's Honorary Advisor, Dr. Anil, who is our Academic Director and Vidya's Honorary Advisor, Dr. Saji, Principal of Vidya Academy, Dr. Krishna Chandran, Vice Principal of Vidya Academy, Dr. Sudha Balagopalan, Dean Academics of Vidya Academy, Dr. Ramani Bai, HOD of the Computer Science Department and convener of today's function, all our honorable trustees, faculty, staff, students and their parents, our alumni, members of the PTA, and ladies and gentlemen, good afternoon. We are delighted that Mrs. Kumari Shibulal has kindly consented to be our chief guest for today's function. And as our principal mentioned, we believe that she is the most appropriate person for today's scholarship function. Mrs. Kumari Shibulal and Mr. Shibulal have been passionately engaged in social empowerment and philanthropic activities through their foundations, the Advaita Foundation and the Sarojini Damodaran Foundation. And through these foundations, thousands of students, young students, mostly from the disadvantaged sections of the society, were given the gift of, the divine gift of education and knowledge. And yes, as Dr. Saji mentioned, at Vidya, we also share the vision of progress through education. We empower and encourage the younger students to pursue higher education and thereby get good positions in their life and thereby uplifting their families and the society. Mrs. Kumari Shibulal, we believe that our organizations can interact very effectively because we share the same ideals and goals. In fact, we have started the initial coordination with your team, and we hope that we'll be able to enhance it in the days ahead. I'd like to thank you once again for taking the time out to attend today's function. We look forward to hearing your inaugural address. At Vidya, we believe that no deserving student is denied the opportunity of higher education due to financial constraints. So right from the start, we have initiated several scholarship and financial assistance programs. As Dr. Saji said, every year we spend crores of rupees. We spend about 2 crores of rupees for the scholarships alone. And in addition to that, we spend several crores for the fee concession and other financial assistance programs. Hundreds of students who otherwise would have been denied the opportunity of higher education have availed of these scholarships and were able to pursue higher education. Our scholarships are made possible from Vidya's own funds and by the generous contribution and sponsorship of our trustees, our alumni, members of the PTA, our staff, well-wishers, and philanthropic organizations. The scholarship function days at Vidya at our campuses are occasions of joyful celebration.
Our students who receive the scholarships and their parents, obviously, they are very happy in receiving the scholarships because it paves a way for their higher education without having to worry about the financial aspects. Our sponsors also are very gratified at seeing that these students can avail higher education. And our trust and trustees, they derive a lot of pleasure and gratification by seeing that the deserving students get an opportunity to pursue higher education. Our entire staff and faculty, our PTA, our alumni, and other well-wishers also share the same joy and satisfaction. Our scholarship recipients are chosen quite carefully so that the most deserving students avail these scholarships. Mr. Unikrishnan, who is in charge of the scholarship selection committee, and others later on will describe this process in detail. Our scholarship recipients, while they are joyful and happy about receiving the scholarship, also are aware of their responsibility, the responsibility of continuing well during their studies. So at Vidya, we continuously monitor and provide all support to our scholarship students so that they perform well throughout their program. I would like to congratulate all the recipients of the scholarship and other awards. I would also like to thank all our sponsors and donors for their generous contributions. I'd like to thank everybody who is attending today's function. I'd like to thank the organizing committee for organizing such a wonderful function in an online mode. I wish the program all success. Thank you very much. Thank you, sir. An introduction is what brings to the audience the virtues of a person. To introduce the chief guest, we have with us Dr. V.N. Krishnachandran, Vice Principal, Professor and Head, Department of Computer Applications, Vidya Academy of Science and Technology. On behalf of the organizing committee, we invite Dr. V.N. Krishnachandran to introduce the chief guest. Okay, thank you, Ms. Divya. Good evening, everybody. Very respected, distinguished, and honorable Mrs. Kumari Shibulal. Very distinguished, specially invited guests. Very respected functionaries of Vidya International Charitable Trust, Vidya Academy of Science and Technology. Dear scholarship awardees, endowment prize winners, their parents, dear colleagues, dearest students, and all others who are watching this virtual meet sitting in their homes. A very good evening to you all. I feel immensely privileged and honored in being assigned the task of introducing Mrs. Kumari Shibulal, the chief guest of today's function. She has already been introduced by some of the speakers who spoke before me. I will try to give a little more light on the various activities that she is currently undertaking. But before that, personally, I feel that she is arguably one of the most suitable persons to have graced this function. This function, in some sense, epitomizes the continuing charitable and philanthropic activities of Vidya International Charitable Trust. The trust did not stop their activities, the charitable activities of the establishment of the college. They are continuing their work by identifying weak, underprivileged students who need support, give them scholarship, and try to
provide them and their families a better life. Mrs. Kumari Shibulal is a person who is equally or even more strongly committed to provide help in transforming the lives of underprivileged in society. For the realization of this cause, she, along with her husband, Mr. S.D. Shibulal, co-founder and a former CEO of Infosys, established the Sarojini Damodaran Foundation in the year 1999. Incidentally, Vidya International Charitable Trust was formally established only in the year 2000, 1 year after the Sarojini Damodaran Foundation was established. The foundation works in the fields of education, healthcare, organic farming, nutrition, social welfare in all areas across India. I just will mention some of the initiatives of the foundation. Vidya is a project for providing incentives to parents for continuing the education of their meritorious children. Another initiative is Ayur Raksha, a program for providing medical care to children with life-threatening diseases. Then there is an Akshayasri project. Akshayasri project is a project to promote organic farming by instituting awards for best organic farmers. The schemes for the construction of houses for the poor, underprivileged families. Mrs. Kumari Shibulal is also the patron of another charitable organization, the Advaita Foundation. This foundation is operating two long-term initiatives. One of them is Ankur, a comprehensive residential program started in 2004. And the Samhita Academy, a project started in 2007. And in such a short time, it's very difficult to give all the further details of all the activities that she is engaged in. I think that gives a bird's eye view of her commitment to social welfare, commitment to social charity. So as the chairman of Vidya International Charitable Trust mentioned just before, the trust and the foundation can hopefully work together and have better coordination and give much more to the society. We all feel immensely honored by the presence of Mrs. Kumari Shibulal in today's function. With much respect, I humbly invite Mrs. Kumari Shibulal to deliver the inaugural address. Madam, please. Thank you. Thank you, sir. After the beautiful introduction, we are eagerly waiting for the enlightening words of our chief guest of the day, Mrs. Kumari Shibulal, founder, Sarojini Damodaran Foundation. On behalf of the organizing committee, we invite our chief guest, Mrs. Kumari Shibulal, to deliver the inaugural address. Good afternoon. I am so delighted to be part of this Vidya Scholarship function. I would have been even more delighted to meet you all and interact with you in person. But during the pandemic, this is the only form we can interact. We must thank technology that we are able to conduct this function online. At the outset, I would like to thank the management and staff of Vidya International Charitable Trust
for inviting me to this occasion. Today, getting a higher education is very important. Being a high school graduate does not open the doors to many rewarding careers. These days, India has turned from being an agricultural economy to a knowledge-based one. The significance of a higher education is much more. It means better opportunities and better career options. A higher education trains you in your chosen field, but it also teaches you to understand complex subjects, think analytically, and communicate your ideas effectively. You also learn important work-related skills such as time management, organization, and self-discipline. It helps you to become more professional. It opens new opportunities. A higher education allows you to pursue a career that interests and inspires you. It gives you freedom to choose your career, higher job satisfaction, higher income, and more advancement opportunities. However, investing in higher education requires a sizable amount of money and time, which everyone cannot afford. Many students are disheartened due to financial constraints, in spite of being meritorious. It is here that organizations like Vidya International Charitable Trust are doing stellar work. Though India has made a lot of progress economically, the benefits of progress have not been passed on to the weaker sections of the society. In the field of education, too, a lot more needs to be achieved. Our gross enrollment ratio at primary level is approximately 85%, but it falls to 26% for higher education. This is far behind countries like China with GER of 43% and US with 86%. As per National Education Policy 2020, major reforms in higher education include a target of 50% gross enrollment ratio by 2035 and provision for multiple entry and exits. As the data suggests, a vast majority of our youth does not have access to higher education and the opportunities to a better livelihood that result from it. I'm happy that your organization understands this and is taking steps in this direction. There is no gift greater than the gift of education. My life is a testimony to this. Both Shibu and I came from middle-class backgrounds. My father was a farmer and we had limited means. However, our parents understood the importance of higher education and ensured that we got educated. Today, we have reached where we are because of their belief that education can make a difference. Therefore, education is a cause that is very close to my heart. When we took the decision to participate in the social sector, it was clear to us that education has the power to transform lives, and education will be the primary focus of our philanthropic journey. We started in 1999 at a very small scale by sponsoring scholarships for 2 children from the school where Shibu studied.
The numbers increased year after year. And today, we enroll 1,000 new children every year. So far, 17,300 scholarships have been awarded. Currently, we sponsor 4,300 students for higher education through the Vidya program. Our beneficiaries include 165 plus doctors, 400 plus engineers, 250 plus students in other professional streams. We also run several other education programs like Shiksha Lokam, Vidya Rakshak, Ankur, Edumentum, etc. We have also scaled our operations to cover 10 states. Out of the vast number of applications we receive each year, we take 1,000 students. Soon we found that there were another 1,000 students who are equally deserving. We did not have the heart to turn away any of them. This is what led us to think about approaching individuals and corporate to sponsor a child, leading to launch of Each One Teach One. Vidya International Charitable Trust is an organization which shares our vision for higher education. You understand the importance of higher education. Your organization gives opportunity for technical education, which is all the more significant. Moreover, you are supporting students from underprivileged backgrounds who could not achieve their dreams due to lack of resources. Getting a BTech or a BCA degree is a dream of many students and parents. You are helping them realize their dream. A collective action is the need of the hour. If everybody, a corporate or an individual, takes up the responsibility to teach a student and enlist another person to do the same, the multiplier impact will be phenomenal. Our efforts may seem like a drop in the ocean, but collective efforts of every individual, trust, corporate, who pledges to take up the responsibility of supporting one child can make a qualitative difference to the higher education in the country. It is our moral responsibility to give back to the society and also to make higher education accessible to all. I am informed that many students who have availed the scholarship are now sponsoring other students here. That is commendable. In my experience, doing good for others sets in motion a cycle of charity that benefits the world at large. I would like to put in a word of appreciation for all the sponsors who contribute to this noble cause. May your tribes increase. I congratulate all the students who have been chosen for the scholarship. You are fortunate to have secured this opportunity. Do not waste it. Make good use of the facilities offered here to further your knowledge and skills. God willing, you will do your parents and the Vidya International Charitable Trust proud in the future. Once again, my congratulations to Vidya International Trust. As Walt Disney puts in, all our dreams can come true if we have the courage to pursue them. Go ahead and chase your dreams. Do not forget to help out another child when you are in the position to do so. That will be your biggest Guru Dakshina. God bless you all. Thank you.
Thank you, ma'am. Now we move on to the felicitations. On behalf of the organizing committee, we invite Engineer P.K. Ashokan, Chief Patron, Vidya International Charitable Trust, for felicitating the audience. Om Srinarayana Paramagurave Namo. Respected President of this function, Dr. Santhosh Prasannan, the chief guest of the day, Mrs. Kumari Shibulal, other distinguished participants of this function. I wish you all a very good evening. It's a happy occasion for me to join you all in this proud function. At this time, I acknowledge all the sponsors for contributing their efforts in making this successful. That is the ambitions of Vidya International Charitable Trust. I have just one word to the students. The award is, you are very, very fortunate, not by winning a scholarship or an endowment. You are part of Vidya. Vidya is on a journey with faculty and students to excel in education and to serve the humanity. Our ultimate goal is service to the humanity or to the nature. It is not limited to human beings. Everybody, every living being is part of our, orbit, form. And you have tremendous opportunities to occur from this institution. You have an excellent faculty who will handle you just like sisters, brothers, or parents, and under the leadership of eminent personality, the principal, Dr. Saji. And also, we have an excellent exposure with industry and excellent academic exposure globally. I wish all of you will make use of this opportunity and you will grow yourself and you will lead others to grow. Wish you all success. Thank you. Thank you, sir. Our chief guest, Mrs. Kumari Shibulal, would like to take leave now. On behalf of the organizing committee, we would thank her from the bottom of our heart for joining us in spite of her busy schedule. Thank you, ma'am. Thank you. Now we invite Engineer G. Mohanachandran, Executive Director, Vidya International Charitable Trust, for felicitating the audience. Thank you. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay. Good evening. Good evening to all of you who have made it to the most important function of the college and trust. It is unfortunate that we are having to conduct it on an online platform rather than in our beautiful auditorium in the physical presence of everyone who has been a part of whatever the students being honored here have achieved in their life. However, we shall make the most of what is good and continue. Respected Chairman, Dr. Santhosh Prasannan, who presides over this function,
Ms. Kumari Shibulal, founder of Sarojini Damodaran Foundation, who just inaugurated the function. Ashokatan, our beloved chief patron. All other dignitaries joined us from all over the world, including our other trustees, EC members, other trust members, sponsors, sponsors of scholarships and endowments, college team, including the principal, faculty and staff, students, alumni, award winners of scholarships and endowments, their proud parents, well-wishers, including our honorary advisor, Dr. M.C. Chandradattan, who graced this assembly with his presence. Thank you all for blessing this event with your presence. As you all probably know, we have been giving out scholarships from 2003 and endowments from 2007 to the deserving students. With the grace of God, we are able to continue doing the same this year also, despite the miseries and difficulties all are facing in this pandemic period, upholding our long-standing tradition. Speaking from my very own experience, I am pretty sure that most of what I or my colleagues or anyone around me have achieved in life is an end result of the support that they have received from the expected as well as unexpected sources at some point of their life. Realization of this universal truth was the motivation for our trustees to initiate Vidya, an unparalleled movement. Yes, Vidya is not an organization, it is a movement. Support, acknowledgement, encouragement, three things that could make a lot of difference to whatever goes on around us. It could be something as trivial as your preschool teacher giving you a toffee for completing your schoolwork on time, to something as great as someone who believes in your caliber when you feel you are headed nowhere in life. I truly believe that anyone is capable of anything if, one, they put their mind to it, and two, they receive the right support in even its mildest form when it is really needed. And that is what we mean to do by this function that we conduct every year, to uplift and promote each one of you who put in the hours and effort to achieve great academic excellence, and to others who are halfway and will get here someday. I am aware that there are so many of you who might probably be leaving the institution after 4 years of undergraduate studies. However, I don't want you to stop dreaming on your goals. It is much ahead of any endowment or prizes you collect. There is a big world There is a big world out there, and it is yours for asking. I hope this small token of appreciation of all you will urge you to dream bigger and achieve more and more in life. My dear children, please remember the age-old saying, what you are now is the God's gift to you. What you will become tomorrow will be your gift to God. Let
God's gift store gets a continuous flow of gifts from Vidya group of students, staff, and trustee members and their families. Our Vidya, our pride. Thank you. Before leaving, let me take one more minute. For the first time in my life, I am delivering a prepared speech. It is prepared by a +2 student who got the opportunity to observe what is actually happening in Vidya. Without giving any inputs, I got this script to which I added very little. It shows that the people are observing us, and that too in the right perspective. I wish to express my gratitude to the student who prefers to be unknown. Thank you. Thank you, sir. On behalf of the organizing committee, we invite Engineer KG Sugumaran, author, trustee, and executive committee member, Vidya International Charitable Trust, for felicitating the audience. Sir, we cannot hear you. Please unmute yourself. Now, can you hear me? Yes, now we can hear you. Something is on the screen hiding my face. What is it? It's from, okay. Yes, okay. we can see you, sir. Yes. Can you see me? Can you hear me? Yes, we can see you Okay. and hear. Yeah. I have a request to the organizers or the chairman. May I speak in Malayalam? Yes, sir. You can speak in Malayalam, sure. Yeah. One more, my close friend, Sri Chandrathan is present. Can you give my place to him to talk? Or again, after mine, can you have any chance or time to give him long time, wait for his talk and face? We would be happy to do that. Okay, that's a difficult question. No, this is only my question. If you allow. No problem. Okay, may I start in my facilitate this. Engineer KG Sugumaran had to leave due to some technical issue. Now we invite Mr. C.R. Unnikrishnan, Scholarship Committee Convener with the Academy of Science and Technology, for felicitating the audience as well as briefing the selection process of students for scholarships. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. വിദ്യാ കുടുംബാംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഇന്ന് വളരെയധികം സന്തോഷം നൽകുന്ന സുദിനമാണ്. എല്ലാവിധത്തിലും അർഹതപ്പെട്ട 357 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വിവിധ സ്കോളർഷിപ്പുകളും 34 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് എൻഡോൺമെന്റും വിതരണം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വേളയിൽ സരോജിനി ദാമോദർ ഫൗണ്ടേഷന്റെ സ്ഥാപക
ശ്രീമതി കുമാരി ഷിബുലാലിന്റെ സാന്നിധ്യം ആ മഹാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹമായി കരുതുകയാണ്. 2003 വെറും 6 വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്കോളർഷിപ്പ് നൽകിയാണ് നമ്മുടെ യാത്ര തുടങ്ങിയത്. ഇന്നത് 3586 എത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ഏകദേശം 40 കോടി രൂപ. 1149 അംഗങ്ങളുള്ള നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് തികച്ചും അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. കുറച്ചു വർഷങ്ങളായി സ്കോളർഷിപ്പ് കമ്മിറ്റിയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന വ്യക്തി എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഈ സൽക്കർമ്മം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങളുടെ ഭാവി സുരക്ഷിതമാക്കാൻ സഹായമായിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൽ സംശയമില്ല. ഇതിനായി നമ്മളോട് സഹകരിച്ച അധ്യാപകർ, PTA പ്രവർത്തകർ, പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികൾ എന്നിവർക്കുള്ള കടപ്പാട് കൂടി ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇനിയും ഒരുപാട് കുട്ടികളെ സഹായിക്കാൻ അവസരമുണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. ഈ വർഷത്തെ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹത നേടിയ മിടുക്കരായ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വിദ്യ ഇന്റർനാഷണൽ ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ പേരിലും എന്റെ പേരിലും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൂടാതെ നമ്മുടെ വിദ്യാലയത്തിലെ NSS ഗ്രൂപ്പിന്റെ ദേശീയ അവാർഡിന് അർഹനായ ശ്രീഹരിക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. മക്കളെ, നിങ്ങളോട് ഒരു അപേക്ഷയേയുള്ളൂ. നന്നായി പഠിക്കുക, ഏതൊരു പ്രതിസന്ധിയെയും തരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള മനഃശക്തി ഉണ്ടാക്കുക, മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുക, പ്രകൃതിയോട് ഇണങ്ങി ജീവിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ആ മഹാശക്തിയുടെ അനുഗ്രഹം ഉണ്ടാകട്ടെ. ലോകാ സമസ്ത സുഖിനോ ഭവന്തു. Thank you, sir. Padma Vibhushan Dr. M. Chandradattan is as a part of our audience right now, but he will not be able to join to talk to us as he has some technical issues on his side. We thank you, sir, for your presence. We are what we repeatedly do. Excellence then is not an act, but a habit. Our students have shined in various spheres and have proved it. Now we move on to the declaration of certificates of excellence. Over to the presentation. The following students are the recipients of certificates of excellence. They are the toppers in Kerala Technological University examinations conducted during the academic year 2018-2019. Rashmi Mohan T. of SA Civil Department receives Kottayam Chepalli Villa Notation Memorial Endowment, introduced by Mr. Prakash Notation. Engineer K.R. Brahmadattan Memorial Endowment is presented to Sanuj K.S., S5-S6 topper Civil Engineering Department by Engineer V.V. Devdas. Nivedya P.U., S3-S4 topper in Civil Engineering Department, receives her endowment from Dr. Shobha A.P., which ma'am is dedicating to Mrs. P. Lalidampika. Jia P. Jaiju, S1-S2 topper in Civil Engineering Department, receives her endowment dedicated to late Mrs. Ammakutti Narayanan and Mr. Narayanan from Mr. Vijayakumar K.N. Anirudh T.P., S7-SA topper in Computer Science and Engineering, receives Prasannan V.N. Memorial Endowment introduced by Mrs. Valsala Prasannan. Mr. Ramakrishnan K.P. presents the endowment to S5-S6 topper in Computer Science and Engineering Department, Atira. Anusri V.A., S3-S4 topper in Computer Science and Engineering, receives Mani Sugadan and Sumit Memorial Endowment, introduced by Mr. K.K. Sugadan. Dr. Ajay Kumar V.S. presents the endowment dedicated to Mrs. Varur Sridevi Srinivasan Vaidya to Anjana T.A., S1-S2 topper in Computer Science and Engineering Department.
Tahsina Abdul Razak, S7 SA topper in Electronics and Communication Engineering Department receives Teke Undil Sachidanandan Memorial Endowment given by Mr. Venugopal KD. Rahul Vinson, S5 S6 topper in Electronics and Communication Engineering Department receives Karakattu Govindan Memorial Endowment introduced by Engineer G. Mohanachandran. KVS Warrior Memorial Endowment given by Professor Sulapani Warrior is presented to Anju CK, S3 S4 topper in Electronics and Communication Engineering Department. Bhagyalakshmi MR, S1 S2 topper in Electronics and Communication Engineering Department receives Puttankatil Subramaniam Memorial Endowment introduced by Engineer Ashokan PK. Lieutenant Colonel Chandrasekharan Memorial Endowment introduced by Dr. Sudha Balagopalan is presented to Vishnu Prasad VB, S7 SA topper in Tripoli Department. Hilana T.A., S5 S6 topper in Tripoli Department is presented V.G. Muralidharan Memorial Endowment given by Mrs. Geeta Preman. Polasheri Raman Memorial Endowment introduced by Mr. Sudhakaran Polasheri is presented to Vidya Jose C, S3 S4 topper from Tripoli Department. Lian Joshi, S1 S2 topper in Tripoli Department receives N. Bhaskaran Memorial Endowment introduced by Mr. Devarajan KB. Adul K, S7 SA topper in Mechanical Engineering Department receives his endowment from Mr. Sukumaran KG. Lalidabai Memorial Endowment introduced by Mrs. Bittu Lampi is presented to Nandini Jairam, S5 S6 topper in Mechanical Engineering Department. Muraliya Foundation Endowment is presented to Arjun T.S., S3 S4 topper in Mechanical Engineering Department by Mr. Muralidharan K. Grishma P.S., S1 S2 topper in Mechanical Engineering Department receives Velathu Parambil Gopalan Memorial Endowment given by Mr. V.G. Preman. Arayam Parambil Purushothaman Memorial Endowment given by Mr. Sadanandan AP is presented to Jofina Johnson, S7 SA topper in Production Engineering. Dr. Siju Casey presents endowment dedicated to Ganit 2010, Department of Mathematics, to Sarita Michael, S5 S6 topper, Production Engineering Department. Kadaval Madhavan and Kamalakshi Memorial Endowment, introduced by Mr. Sabu Saumyan and Dr. Soni Saumyan, is presented to Megastri KT, S3 S4 topper in Production Engineering. Akshay Narayanan, S1 S2 topper in Production Engineering, receives the endowment instituted by Alumni of Production Engineering. Kartika PR, S1 S2 topper in MTech Structural Engineering, receives C.K. Jose Memorial Endowment introduced by Dr. Justin Jose.
Anjali C.A., S1S2 topper in MTech in Computer Science and Engineering, receives her endowment dedicated to Mr. Padaparambal Vijayan and Mrs. Chandrika from Mr. Biju P.V. Dr. D. Balakrishnan Memorial Endowment from Dr. Deepa Mohan is presided to Ravina Ravindran, S1S2 topper in MTech Embedded Systems. Maya K., S5S6 topper from MCA department receives Tandasheri Balakrishnan Memorial Endowment introduced by late Mr. T.B. Ramachandran. Manappuram General Finance and Leasing Limited hands over the endowment to Swati Shivadas, S3S4 topper in MCA department. Nazreen Manzoor, S1S2 topper in MCA department, receives late Sri Varur Shankaranarayanan Master Memorial Endowment from Mr. Vyasa Babu V.S. Mr. Anup A M, in the loving memory of Professor Ashita T.A., presents an endowment to Nasla P., topper in S1S2 Engineering Physics. Hima Nandakumar, S1S2 topper in MTech Power Electronics, receives endowment from S. Krishna Kumar in loving memory of Professor Maya. Maya K., Best Outgoing Student, MCA Department, receives E. Mamda Memorial Endowment, introduced by Mr. E. A. Ramachandran and Mrs. Shailaja Ramachandran, students of MCA 2009 batch and staff of Department of Computer Application. Next two awards are very special. Abhi AG is entitled Icon Sportsperson Endowment 2020 from Mrs. Ampika K.R., which ma'am is dedicating to Mr. Mangalathu Rajagopalan. Next, we present the Certificate of Excellence to Sreehari A M in recognition for his NSS activities, which has ultimately won him the NSS National Volunteer Award from Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India in the year 2020. Dear students, through the years, your talents and efforts have helped in your success. Together, we take pride in your accomplishment and commitment to excellence. Congratulations to all our dear students. The next set of awards will be declared shortly. Now we move on to some more felicitations. On behalf of the organizing committee, we invite Mr. C.T. Babu, Team Coordinator, Central Kerala, for felicitating the audience. Hello. Bahumanya Chairman, Honorable Chief Guest, Chief Patron. Hello, കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? കേൾക്കുന്നുണ്ട് സർ. സാറിന്റെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഓൺ ആക്കാൻ പറ്റും? Video is on. So there is some technical problem, I believe. Okay, sir. So you can continue, sir. Okay. Chief Patron, other trustees, Executive Director, Finance Director, Principals, teachers and staff, dear trustees, students, parents, and all invitees. Everyone, namaskaram. Sarojini Damodaran Foundation സ്ഥാപക മിസ്സസ് കുമാരി ഷിബുലാലിനെ ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥിയായി കിട്ടിയത് വളരെ സന്തോഷകരമാണ്. അവർ എന്നും വിദ്യയുടെ സഹയാത്രികയായി നമ്മോടൊപ്പം
ഉണ്ടാവണമെന്ന് ആശിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒത്തുകൂടിയത് വിദ്യയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് എൻഡോവ്മെന്റ് ഫംഗ്ഷന്റെ ഭാഗമായാണ്. വളരെ സന്തോഷം തോന്നുന്നു ഈ സുദിനത്തിൽ. വിദ്യയുടെ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ വിദ്യ തുടങ്ങിയ കാലം മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ്. ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ നേടി വിദ്യാഭ്യാസം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനും അതുമൂലം ജീവിതത്തിൽ വലിയ നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിക്കാനും സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തുടക്കത്തിൽ കുറെ പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. വർഷം കഴിയും തോറും പോരായ്മകളെല്ലാം പരിഹരിച്ച് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ അതിനെ കുറ്റമറ്റതാക്കി തീർക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ട്. കുറെ പേരുടെ അർപ്പണബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആണ് അതിന് പിന്നിൽ. AP സദാനന്ദ ചേട്ടനും രാമുവുമൊക്കെ തുടങ്ങി വെച്ചത് ഞങ്ങൾ കുറച്ച് ട്രസ്റ്റീസ് ഏറ്റെടുത്ത് തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു. ഗുരുവചനം ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന വിദ്യയുടെ സ്കോളർഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഒരു യുണീക്ക് ആണ്. ഇത്രയേറെ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തി ആപ്ലിക്കേഷൻ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിംഗ്, വെരിഫിക്കേഷൻ മുതലായ പ്രോസസ്സസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അർഹരായ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അത് കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരേ ഒരു കോളേജ് വിദ്യ മാത്രമായിരിക്കും എന്നതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. 7-8 വർഷമായി ഈ ഉദ്യമത്തിന്റെ ഭാഗമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഞാൻ അഭിമാനിക്കുന്നു. മുന്നേ ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ 3500-ലധികം കുട്ടികൾക്ക് ഏകദേശം 40,000 കോടി രൂപ ഇതിനു വേണ്ടി ട്രസ്റ്റ് നീക്കിവെച്ചു എന്നത് അഭിമാനിക്കാവുന്നതാണ്. ഓരോ വർഷവും വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ ഓരോ വർഷവും 130 മുതൽ 120-130 വരെ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ വീടുകൾ സന്ദർശിച്ച് അവരുടെ ശരിയായ സ്ഥിതിഗതികൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ കുട്ടികളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. പലപ്പോഴും ഈ സന്ദർശന വേളയിൽ ചില കുടുംബാംഗങ്ങളുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് വേദനിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്കോളർഷിപ്പ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുട്ടികളുടെ പഠിപ്പ് എങ്ങനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകും എന്നറിയാതെ ആശങ്കപ്പെടുന്ന മാതാപിതാക്കളെ കണ്ട് വിഷമം തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. വിദ്യ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ഒരു ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനം തന്നെയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്നതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. വിദ്യയുടെ പേര് അർത്ഥവത്താക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം തന്നെയാണ് ഈ സ്കോളർഷിപ്പുകൾ എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നു. ഞാൻ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നില്ല. വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഒരു വാക്ക്, ഈ സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായിട്ടുള്ളവർ അതിൻ്റെ ശരിയായ മൂല്യം, വാല്യൂ ഉൾക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ പഠിപ്പ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം എന്ന് ഞാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. സ്കോളർഷിപ്പിന് അർഹരായ എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും അഭിനന്ദനങ്ങൾ. കൺഗ്രാജുലേഷൻ ടു ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ്. ഇത് അടുത്ത തലമുറയ്ക്കും ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ. അവർ വിദ്യ, അവർ പ്രൈഡ്. Thank you, sir. Next, we invite Mr. Suresh Lal, Administration and Finance Director, Vidya International Charitable Trust, for felicitating the audience. Respected dignitaries, Vidya family members, my dear students and their parents. Vidya's vision is to provide professional education to the needy, especially to the economically backward communities. With this objective, Vidya instituted scholarship from the very first year of its operation in 2003. So far, Vidya awarded rupees 40 crores worth of scholarships, which helped to realize the dreams of more than 3,500 students. I want to thank the trustees and other donors for their generous contributions and look forward to their continued support
in maintaining this program going forward. Identifying and selecting the eligible students for the scholarship is an Herculean task. The scholarship committee meticulously scrutinizes each application, visits applicants' home to verify the facts personally, and choose the most eligible candidates. I take this opportunity to thank the scholarship committee for their dedication and commitment in identifying the right and the most deserving candidates for the scholarship. Now let me congratulate everyone who won these scholarships. You deserve it and earned it through your hard work and dedication. It is a joyous moment for not only for you, but also for your family. Winning a scholarship also comes with more responsibilities. You have already set the standards high, and now you cannot go below those benchmarks. You need to continue your best performance to maintain eligibility for the scholarship. You must prepare yourself for obtaining a job offer before you leave the campus. Additional efforts would be required to achieve this goal. You may have to acquire skills to prepare you industry ready. There are many online, offline courses to develop these skills. Make use of those opportunities and ensure that there will be an offer letter in your pocket before you leave the campus. Finally, be a good human being. Remember, the society is helping you to realize your dreams, and it is your responsibility to help the needy realize their dreams. I wish you all the very best, and I am sure you will complete the course with flying colors and will make your family and Vidya proud of you. Good luck. Thank you. Thank you, sir. Our PTA president, Mr. Suresh K. Karun, will not be able to join us right now due to technical reasons. Meanwhile, Engineer KG Sugumaran has joined us now. We invite Engineer KG Sugumaran, author, trustee, and executive committee member with the International Charitable Trust, for felicitating the audience. Sir, we cannot hear you, sir. Please unmute. Now clear? Yes, we can hear. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഈ ഫംഗ്ഷനിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ അഭിമാനിക്കുന്നു, സന്തോഷിക്കുന്നു. ഇത്തരം ഇതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയങ്കരനായ സുരേഷ് ലാൽ വിളിച്ചറിയിച്ചിരുന്നു. നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ഡോക്ടർ രമണിബായും അറിയിച്ചിരുന്നു, സംഘാടകരെന്ന നിലയ്ക്ക്. എല്ലാ സംഘാടകരും, നിങ്ങളും നിങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാ സംഘാടകർക്കും എൻ്റെ കൂപ്പുകൈ. എനിക്കിവിടെ വരാൻ പറ്റിയതിൽ അതിയായ സന്തോഷമുണ്ട്. ആശംസകൾ അർപ്പിക്കാനാണ് എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച ജോലി. അപ്പം 3 കാറ്റഗറിക്ക് ആശംസകൾ പറയണമെന്ന് മനസ്സിലൊക്കെ അങ്ങനെ കരുതി ഒന്നും എൻ്റെ നല്ല ദിവസമായിരിക്കില്ല ഒരുപക്ഷെ. ഒന്ന്, സംഘാടകർ ഇത്രയും മനോഹരമായിട്ട് സംഘടിപ്പിച്ച് നമ്മളെ വിളിച്ചതിന് അവർക്കൊരു അഭിനന്ദനം കൊടുക്കണം എന്ന് കരുതി. അത് നിങ്ങളെല്ലാവരും പങ്കിട്ടെടുക്കണം. ഈ വിളിച്ച 2 ആളും ബാക്കി നിങ്ങളെ സഹായിച്ച എല്ലാവർക്കും. കോളേജിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുമ്പോൾ ആദ്യം പ്രിൻസിപ്പളാണ് ഡോക്ടർ CG സജി. അദ്ദേഹത്തിന് പരിചയം ഉണ്ടെന്നല്ല, എത്രമാത്രം എന്നെ അറിയില്ല, പക്ഷെ എങ്കിലും വളരെ വളരെ കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ പെർഫോമൻസിനും ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റിയില്ല. നേരിട്ട് കാണാൻ പറ്റാത്തതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു 14 വർഷം അബുദാബിയിൽ കഴിഞ്ഞ്
തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് മോഹങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് വിലസാം, അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യയായിട്ടൊന്ന് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യാം. പക്ഷേ കോവിഡ് വീട്ടിലിരുത്തി. അതിപ്പോൾ ആ സ്റ്റേജിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ പ്രിൻസിപ്പൽ സാർ, താങ്കൾക്ക് എൻ്റെ അനുമോദനം. അടുത്തത് വൈസ് പ്രിൻസിപ്പൽ ഡോക്ടർ കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നെ അറിയാൻ വഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ഒരു ചെറിയ പുലിയാന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിലും ഈ വാട്സപ്പിലൊക്കെ ഉള്ള ഇതുകൊണ്ട്. പക്ഷേ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ മുഴുവൻ ഗ്രാസ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അദ്ദേഹത്തിനും അഭിനന്ദനം. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ ടീം, വിദ്യയുടെ ടീം, ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. ഒന്ന്, ഞങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റ്. രണ്ട്, നിങ്ങൾ മാനേജ്മെൻറ്റും നിങ്ങൾ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയും. നമ്മുടെ കിട്ടിയ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനെയും, ഈ സുരേഷ് ലാലിനെ എടുക്കുക. അദ്ദേഹം ജപ്പാനിൽ വലിയ ഉദ്യോഗത്തിലിരുന്ന ആളാണ്. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ തുടങ്ങിയ കാലമാണ്. അന്ന് അദ്ദേഹത്തെ സമീപിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു, ഓ എനിക്ക് പറ്റില്ല, ഞാൻ ഒന്ന് റെസ്റ്റ് എടുക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു. വീണ്ടും നിർബന്ധിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം 2 ദിവസം വരാമെന്നാണ്. പിന്നെ ആഴ്ചയിൽ എല്ലാ ദിവസമായി അദ്ദേഹത്തിന് വിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ 24 മണിക്കൂർ വരാന്നുള്ള നിലയിൽ. അപ്പം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഭാഗ്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് എത്ര നമസ്കരിച്ചാലും നന്ദി പറഞ്ഞാലും മതിയാവില്ല. പിന്നെ ഞങ്ങളുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സലൻ്റ് ആണ്, എല്ലാ കാലത്തും നല്ലത് തന്നെയാണ്. ഞാൻ ഈ വയസ്സിനെ വെച്ച് എല്ലാവരും നല്ല ബ്രില്യൻറ്റ്, വളരെ പ്രൊഫഷണലാണ്. ഇന്ന് BOT ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ ആനുവൽ ജനറൽ ബോഡി. കൃത്യസമയത്തിന് ഇത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് ചുരുക്കം ഇത് മാത്രമേ കഴിയാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ബാബു ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറഞ്ഞു. മിസ്റ്റേക്ക് അല്ല അത്, പക്ഷെ ബാബുവിന് അത്രേ അറിയുള്ളൂ. വിദ്യ തുടങ്ങിയത് 2000-ലാണ്. പക്ഷെ അതിന് അശോകൻ പറഞ്ഞു അതിൻ്റെ 1 വർഷം 2 വർഷം മുമ്പാണ് ഞങ്ങൾ പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ വിദ്യ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നത്, വിദ്യയ്ക്ക് ഒരു ഇത് ഉണ്ടാക്കിയത് അത് അബുദാബി ടീമാണ്. അതിൽ ഞാനും ഉണ്ട് തുടക്കം മുതൽ. എന്നിട്ട് കുറച്ച് ആളായപ്പോഴാണ് ദുബായിക്ക് വന്നത്. പക്ഷെ ദുബായ് വളരെ എക്സലൻറ്റ് പെർഫോമൻസ്. സാധാരണ തന്നെ ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അവിടെ ആരും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാലം മുതൽ ചെയർമാൻമാർ കെ മുരളീധരൻ 3 ടേം 9 വർഷം, ഗുഡ്. ദെൻ PK അശോകൻ 2 ടേം 6 വർഷം, ഗുഡ്. കൊളാശ്ശേരി സുധാകരൻ 1 ടേം 3 വർഷം, വെരി ഗുഡ്. ഇപ്പോൾ സന്തോഷ് പ്രസന്നൻ. അങ്ങനെ ഒരു നല്ല ടീമാണ്. എത്ര ടീം ഞങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും, ഇപ്പോൾ 1200 താഴെ മെമ്പേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടായാലും, ഈ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സൈഡിൽ നിങ്ങളില്ലാതെ ഞങ്ങൾക്കൊരു നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും പകുതിയോ മുക്കാലോ നിങ്ങളിലാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിഷൻ, ഞങ്ങളുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് നാട്ടിലുള്ള കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുക, വിദ്യ കൊണ്ട് പ്രബുദ്ധരാകുന്ന ശ്രീനാരായണ ഗുരു പറഞ്ഞ ഒന്ന്. അതെടുത്ത് പ്രവർത്തിച്ചു. മുൻനിരക്കാരിൽ ആദ്യം തുടങ്ങിയതിൽ ഞാനുണ്ട്, ശ്രീ അശോകനുണ്ട്, PK അശോകനുണ്ട്. ഇവിടെ ചിലരുടെ പേര് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അത് അതിക്രമമാവും. ഞങ്ങളുടെ കൂടെ വെള്ളിയാഴ്ച തോറും മറ്റേ എമിറേറ്റ്സിലേക്ക് പോകാൻ ഒരു വിദ്യാധരൻ, അദ്ദേഹത്തിന് അത്ര ആരോഗ്യസ്ഥിതി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്നിലും പങ്കെടുക്കില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ എല്ലാവരും ഓർത്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് കുറേ നേരം വേണം. എനിക്ക് ആകെ 3 മിനിറ്റാണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വിദ്യ ഞങ്ങൾക്കൊരു എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് മാത്രമല്ല, ഞങ്ങൾക്കൊരു ജീവിത സാഫല്യമാണ്. നിങ്ങൾ എത്രയൊക്കെ എവിടെയൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഞങ്ങൾക്ക് അതിന് തുടക്കം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും അഭിമാനമാണ്. അപ്പം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളോടുള്ള വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് ഇനി കുട്ടികളിലേക്ക് പോട്ടെ. കുട്ടികൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ അറ്റൻഡ് ചെയ്യണ്ട എന്ന് വിചാരിക്കുക. ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പോയോ മോളെ? ചീഫ് ഗസ്റ്റ് പോയോ? പോയി. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനോട് ഒരു സ്നേഹാദരം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം കുറച്ചൊക്കെ പറയണമെന്ന് വിചാരിച്ച, പക്ഷെ ഇനി സമയങ്ങളില്ല. ഇവിടെ ഈ ആശംസാ പ്രസംഗത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വളരെ നന്നായി പറഞ്ഞു അടിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ.
ഇനി കുട്ടികളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് കുറെ. എനിക്ക് കേൾക്കാവുന്ന, എന്നെ കേൾക്കാനും കാണാനും പറ്റുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുള്ളൂ. ഉണ്ടാ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാവോ ഈ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ? ഓൺലൈനിൽ ഉണ്ടാവോ? കുട്ടികളുണ്ട്. ഈ കുട്ടികളോട് പറയട്ടെ. ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളായ നമ്മുടെ ഡോക്ടർ സുധിക്കിന്റെ കേട്ടോ, അവർക്കൊക്കെ നമസ്കാരമുണ്ട്. എല്ലാവരും എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട്. പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല, സമയമില്ല, അത്രയേ ഉള്ളൂ. കുട്ടികളെ ഞാൻ അഭിനന്ദിക്കുന്നു, വളരെ വളരെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. എന്ന് വെച്ചാൽ ഉള്ളതിൽ നല്ല മാർക്ക് വാങ്ങിച്ച് നിങ്ങൾ എൻഡോമെന്റും ഇതെല്ലാം വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നു. നല്ല കാര്യം. ഇനി അടുത്ത പോലെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുമെന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല, വേറെ ആൾക്ക് കിട്ടും. ഈ കിട്ടാത്തവരൊന്നും മോശക്കാരല്ല. എനിക്കാകെ നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ള എന്താ അറിയാം, നിങ്ങൾ പഠിച്ച് മിടുക്കന്മാരായി വിദ്യയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രി എടുത്ത് പുറത്ത് കിടന്ന് നല്ല ജോലി കിട്ടി കുടുംബമായിട്ട് സുഖമായിട്ട് കഴിയുമ്പോഴും എല്ലാ കാലയളവിലും നിങ്ങൾ വിദ്യ എന്നൊരു സ്ഥാപനത്തിനെ മറക്കരുത്. നിങ്ങൾ കഴിയുമെങ്കിൽ വിദ്യയ്ക്ക് എന്നും ഒരു കൈത്താങ്ങാവണം. ഇതാണ് കുട്ടികളോട് പറയാനുള്ളത്. പഠിച്ച് മിടുക്കരാം. ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരൊക്കെ എല്ലാവരും എക്സലൻ്റ് ആണ്. അധികം കൂടുതലും ഡോക്ടറേറ്റും അതുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ്. പ്രിൻസിപ്പൾ തൊട്ട് കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ തൊട്ട് രമണി ബായ് തൊട്ട് സുധാ മാഡം തൊട്ട് എനിക്ക് എല്ലാവരെയും അറിയില്ല. ഞാൻ കോവിഡ് കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 6000 കുട്ടികൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. നിസ്സാര കാര്യം. തുടങ്ങിയത് 2000-ൽ, പക്ഷെ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് 2003-ൽ. 2003 തൊട്ട് ഇതുവരെ 6000 കുട്ടികൾ ഗ്രാജുവേറ്റ് ചെയ്ത് പോയി. 3500 ചില്ലാനും സ്കോളർഷിപ്പ് കൊടുത്തു. 2100 ചില്ലാനും പ്ലേസ്മെന്റ് നടന്നു. 87 യൂണിവേഴ്സിറ്റി റാങ്ക് കിട്ടി. അങ്ങനെ പോണു. വിദ്യയുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെ പോണു. എന്താണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഇത്രയും സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, നമുക്കൊക്കെ ഇനി കാലം കഴിഞ്ഞു. പക്ഷേ നിങ്ങൾ എന്നും വിദ്യയുടെ അലുമിനി ആയിരിക്കും. അലുമിനി ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജ്, ഞാൻ പഠിച്ച ഇവിടെ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്ത്. ഞങ്ങൾ ഇന്ന് അലുമിനിയാണ്. പക്ഷെ എനിക്ക് മുഴുവൻ ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധ. നിങ്ങളൊക്കെ അതിൽ അഭിമാനിക്കണം. വിദ്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ്, അത് പഠിച്ചു വളർന്നു. ആവുന്ന കാലത്ത് അതിനെ സഹായിക്കും വേണം. സഹായിക്കുക എന്നാണ് അതിലൊരു റിക്വസ്റ്റ് ആണ്. അല്ലെന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കമ്പൽസറി. എല്ലാവരും മിടുക്കന്മാരായി നല്ലവരായി ജീവിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ദുബായിലെ ബാബു പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സദാനന്ദൻ ചെയർമാൻ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും വൈസ് ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു. ഒരു വലിയൊരു മനസ്സിൻ്റെ ഉടമസ്ഥനാണ് അദ്ദേഹം. ഞങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ സമയം കിട്ടാതെ പോയത് അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഗുരുദേവ മെഡിക്കൽ കോളേജിന്റെ സെക്രട്ടറിയാണ്. ഒരുപാട് ജോലിയുള്ള സുധാകരനും ഒക്കെ അതിൽ പെടും. പക്ഷെ എനിക്കെൻ്റെ മനസ്സിൽ നിറയെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ നന്ദിയും കടപ്പാടും അറിയിക്കണമെന്നുണ്ട്. അതിന് സമയമില്ല. അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇന്ന് എനിക്ക് അത്ര ഗുണകരമായി തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാനായിട്ട് പറയണം. ഒരുപാട് സ്കോളർഷിപ്പുകളും ഒരുപാട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇവിടെ ശ്രീഹരിയിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ് അദ്ദേഹം നാഷണൽ ലെവലിൽ വളരെ ഇതായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു കുട്ടിയാണ്. അങ്ങനെ കുറേ പേരുണ്ട്. അതൊന്നും എൻ്റെ കയ്യിലില്ല. ഒരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതിനൊരാഴ്ച മുമ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ കിളിമാനൂർ കോളേജിൻ്റെ ഇത്. അവിടെ വന്നത് എസ് അയൂബായിരുന്നു. അത് റിയലി ഞാൻ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചു. ഒരുപാട് നമ്മളെ ആകർഷിച്ചു കളഞ്ഞു അയൂബ്. ഞാൻ വിചാരിച്ചതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ഇതായി. ഇവിടെ മാഡത്തിന് അത്രയൊന്നും പറയാൻ സാഹചര്യം ഉണ്ടാവില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അറിയില്ല. അവർ വലിയ ആൾക്കാരാണ്, അവർ സഹായിക്കുന്നവരാണ്, അവർ നമുക്കെന്നും വേണ്ടപ്പെട്ടവരാണ്. അതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എൻ്റെ എല്ലാവിധ സ്നേഹാദരങ്ങളും അവിടെ അറിയിക്കാൻ പറഞ്ഞത്. ഇനി കൂടുതൽ പറയാൻ ഒരുപാടുണ്ട്. ഞാൻ 3 മിനിറ്റ് 30 മിനിറ്റിൽ നിർത്തുന്ന ആളാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്നെ കയറിയിട്ട് ഞാൻ തന്നെ ആക്കി എല്ലാ പ്രിൻസിപ്പാൾക്ക്, വൈസ് പ്രിൻസിപ്പാൾക്ക്, എല്ലാ HODമാർക്കും, എല്ലാ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും, എല്ലാ നോൺ ടീച്ചിങ് സ്റ്റാഫിനും
നിങ്ങളെല്ലാം ആത്മാർത്ഥമായി വിദ്യയെ സ്നേഹിച്ച് നിങ്ങളുടെ സർവീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് അത് കണ്ട് ആനന്ദിക്കാൻ കഴിയൂ. ഞങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you, sir. On behalf of the organizing committee, we invite Dr. Sudha Balagopalan, Dean Academics, Vidya Academy of Science and Technology, for felicitating the audience. Thank you, Divya. Should I switch on my camera also? Yes, ma'am. Yes, please. Yeah, okay, so I'll start. The distinguished president of the occasion, which is the chairman of Vidya International Charitable Trust, the noble chief guest who vacated the meeting a few minutes back, the other very respected and eminent personalities who are witnessing this scholarship function on the internet. A very good evening to all of you. As far as I am concerned, I have noticed that this scholarship function is a signature event of Vidya. Quite a lot of hopes and aspirations are satisfied and given voice to in such occasions. So today also we are very happy to see the successful people all around us. Starting with, let me congratulate Sreehari, the national award winner as an NSS volunteer, all the students who won the endowment prizes in this occasion, as also the students who are yet to be announced, formally announced to receive their scholarships. So this function similarly is also a culmination of two important concepts. One is, of course, there is a lot of appreciation and honor in being the recipient of such awards and scholarships, but at the same time, there is a lot of responsibility associated with it. I hope the students realize that when we congratulate you, when all these people institute all these awards and endowments, there is always a very emotional content therein. And that emotion was so nicely expressed by my previous speaker, that is Mr. Sukumaran, a few minutes back, as to the emotional aspect that the people see in giving these or instituting these endowments, especially the care and concern that is there in instituting the awards. Moreover, I hope you also listen, the students, you listen to what our chief guest was speaking about, a very important concept, that the value of education. I know how valuable education is from my own experience, from my father's experience, how valuable education is. And this is being offered to you, and you are being supported to see to it that your education reaches a logical conclusion. So please value it appropriately. Value it so much that you will ultimately come out successful, and you will also be able to help the society, to give back to the society, and also to bring back this, again, these notes of pleasure and as also pride in the people who will be speaking in subsequent scholarship functions. So good luck to all of you. Let me hope that we go on to the next program, which is also very, very important, which is the scholarship function. Thank you, everyone, for listening to me. Thank you. Bye-bye. Thank you, ma'am. The roots of true achievement lie in the will to become the best that you can become. Now we move on to the next category of awards. The certificates of scholarship and endowment prizes will now be distributed to our proficient students. We move on to the declaration of scholarships and endowment prizes. Over to the video. Here at Vidya Academy of Science and Technology, students are provided scholarships such as Vidya Full Fee Split, Vidya Half Fee, Vidya Let Full Fee, Let Half Fee, and Vidya Full Fee Waiver, and so on. Moving on to the announcement of each of these scholarships. We begin with the announcement of the Vidya Full Fee Waiver scholarships. The receiver is Anu Mary Charlie of Semester 3 Civil Engineering Department.
Krishnapriya KP of Semester 3 Civil Engineering Department. Rana Rajiv of Semester 3 Civil Engineering Department. Priti Sudesh of Semester 3 Civil Engineering Department. Sandra Maria Alapat of Semester 3 Civil Engineering Department. Surya VS of Semester 3 Civil Engineering Department. Anjana ER Semester 3 Computer Science and Engineering. Hari Krishnan KM Semester 3 Computer Science and Engineering. Lijesh TU Semester 3 Computer Science and Engineering. Shweta TP Semester 3 Computer Science and Engineering. Vishal KS Semester 3 Computer Science and Engineering. Vaishnav M of Semester 3 Computer Science and Engineering. Godley Godfrey of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. Karthik KR Semester 3 Electronics and Communications Engineering. Kavita A Menon Semester 3 Electronics and Communications Engineering. Lakshmi Ramesh Semester 3 Electronics and Communications Engineering. Maria Vincent Semester 3 Electronics and Communications Engineering. Vishnumitran of Electronics and Communications Engineering Department Semester 3. Bharat A Menon of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering. Dhruvan S Nair of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Harsh K Satish of Electrical and Electronics Engineering Semester 3. Uday TH of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Madapat Vinay Chandran Subramanian of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Naveen PS Semester 3 Electrical and Electronics Engineering. Abhay TG of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Alvin Simon of Semester 3 Mechanical Engineering. Ashish Ramesh of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Pradeep KB of Semester 3 Mechanical Engineering. Shivaprasad Edachali Sudharman of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Tony MS of Semester 3 Mechanical Engineering Department. The next category of scholarships are Vidya Full Fee Scholarships. The receiver Ajay PP of Semester 3 Civil Engineering Department. The Vidya Full Fee Scholarship dedicated to late Shri M. Raghunathan IAS by Mr. Srikumar B. The receiver of the scholarship is Nitin AB of Semester 3 Civil Engineering Department. The receiver of a full fee scholarship, Sandra AP of Semester 3 Civil Engineering Department. Abhishek PG of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. The next receiver is Aditya MP of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. The full fee scholarship by Mr. T. N. Jayachandran IAS, and the receiver of a scholarship is Atul K. Kumar of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. The full fee scholarship dedicated to Sri Bhaskaran KG by Mr. Manoj Kumar KB, and the receiver of the scholarship is Lakshmi Devi AB of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. The full fee scholarship dedicated to Sri M.K. Ayyappan by Mr. Raghunathan M.A., and the receiver of the scholarship is Vishnu V.S. of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. Vaidarsh K.R. of Semester 3 Computer Science and Engineering is the receiver of a Vidya Full Fee Scholarship. Bhagyalakshmi M.R. of Semester 3 Electronics and Communication Engineering is also a receiver of the Vidya Full Fee Scholarship. Receiver of the Vidya Full Fee Scholarship, Sai Krishna PR of Semester 3 Electronics and Communications Engineering. Anantu Aravind of Mechanical Engineering Department, Semester 3 is also a receiver of the Vidya Full Fee Scholarship.
Nidesh CS of Semester 3 Mechanical Engineering is the receiver of the Vidya Full Fee Scholarship. Yadu Krishna PS of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Moving on to the next category of scholarships, we have the Vidya Full Fee Split Scholarships and the receiver Aryaka P. Nath of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. Arya KR of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. Sreehari MS of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. We have Agilesh MJ of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. We have Yadu Krishna KS of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Ritik Krishnan PS of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Moving on to the next category of scholarships with the Vidya Half Fee Scholarships by Mrs. Soumya Rajkumar, dedicated to Dr. V.V. Sudhakaran. The receiver is Adarsh KP of Semester 3 Civil Engineering Department. The Half Fee Scholarship dedicated to late Shri Lavanujan by SNSE Dubai, and the receiver is Anita John of Semester 3 Civil Engineering Department. The Half Fee Scholarship presented by Dr. Indira Gauthaman, dedicated to Shri I.V. Kunjaraman, and the receiver Seetal Shivan A of Semester 3 Civil Engineering Department. Shwati MG of Semester 3 Civil Engineering Department. Anish Nair of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. The receiver for the Vidya Half Fee Scholarship is Gopika SG of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. Marina Jolly of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. Pooja M of Semester 3 Computer Science and Engineering Department. The Half Fee Scholarship presented by Mr. Dilip Kumar, dedicated to Srimati Madhavi Raghava Panikar, and the receiver for the scholarship is Anina Anil Kumar of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. The next receiver is Arjun K of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. Sneha Saju of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. Hari Prasad KR of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department is also a receiver of the Vidya Half Fee Scholarship. Next receiver is Kavya M. Jayantan of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Next receiver, Devidasan M. of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Hari Prasad K. of Semester 3 Mechanical Engineering Department is also a receiver of the Vidya Half Fee Scholarship. The next receiver is Muhammad Hussain K. of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Muhammad Nidal MS, Semester 3 Mechanical Engineering Department. Now we move on to the next category of scholarship, that is the Vidya Half Fee Special Scholarship, and the receiver of the scholarship is Hridya Gunatuli Shekaran of Semester 3 Civil Engineering Department. Now we move on to the BTech LET scholarships. Vidya LET Full Fee Scholarship, and the receiver is Anjana Aravindan of Semester 3 Civil Engineering Department. Arsha KJ of Semester 3 Civil Engineering Department. Anand Krishna TS of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. Anuja Chandran of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department. With Arun CM of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Now we have Sreehari VR of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department receiving the LET Full Fee Scholarship. We have Alkesh Kumar PS of Semester 3 Mechanical Engineering Department receiving the LET Full Fee Scholarship. The next category of scholarship is the Vidya LET Half Fee Scholarship, and the receiver
is Noble Paul of Semester 3 Civil Engineering Department. Next, we have Sri Lakshmi MB of Semester 3 Civil Engineering Department. We have Fincy Francis of Semester 3 Computer Science and Engineering Department receiving the LET half-fee scholarship. Next, we have Shilpa S of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department receiving the LET half-fee scholarship. Shilpa MV of Semester 3 Electronics and Communications Engineering Department also receives the LET half-fee scholarship. Emmanuel TR of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Now we have Shilpa P. Kumar of Semester 3 Electrical and Electronics Engineering Department. Akhil Joy of Semester 3 Mechanical Engineering Department. Now we have Rahul V. Nair of Semester 3 Mechanical Engineering Department receiving the LET half-fee scholarship. Now, we are moving on to MCA scholarships. The awardees of Vidya full fee scholarship from MCA department are Jiti Rajan from S3, and also Neha Udayan A from S3. Next, the following students are awarded with their full fee split scholarship from MCA department. Anjali Jay Raj from S3 and Sapna PS from S3. The following students are the honorees of Vidya half-fee scholarship from MCA department. Anju Davis from S3, Anna Francia Davis from S3, Ria Raphael from S3, Next, we have special scholarships instituted by Dean Academics Dr. Sudha Balagopalan Ma'am. The honorees are Ramya VR, S7 Civil Engineering Department, Visib Ram Singh KR from S7 Civil Department, Vismaya CP from S5 Civil Engineering, Akshay KK, S7 Electrical and Electronics Engineering Department, and Amal Raj R, S7 Mechanical Engineering Department. Next is a special scholarship given by Dr. Satish S, former professor in the Department of Mathematics. The awardees are Vijay Jose, S7 Electrical and Electronics Engineering Department, and Ashwin C.A., S3 Mechanical. Congratulations to all the students for receiving various awards. It is not just a proud day for the students here receiving these scholarships, but indeed it is a proud moment for the professors, parents, management, well-wishers. Thank you. Congratulations to the awardees. May these awards provide you strength to reach even better heights. The vibration of gratitude attracts more positive things into one's life. To express their thankfulness, our students are here to present the toast of gratitude. Let us hear from them.
I'm Anushree. I'm a final year student in Computer Science Department, and I've been attending this endowment function for the last 3 years. I used to get endowments. So first of all, I want to say huge thank you to the management, because I think Vidya students are really lucky to have got such a management. കാരണം സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഓരോ അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സിനെയും അനുമോദിക്കാനും അവർ കൂടുതൽ എൻകറേജ് ചെയ്യുകയും അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അവരുടെ ഓരോ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കുകയും എല്ലാവിധ ഹെൽപ്പും സപ്പോർട്ടും തരുന്ന ഒരു മാനേജ്മെൻറ്റാണ് ഞങ്ങളുടെ വിദ്യ മാനേജ്മെൻറ്റ്. സോ എ ഹ്യൂജ് താങ്ക് യു. കാരണം എനിക്ക് എൻട്രൻസ് മാത്രമല്ല, ഐ എം ഓൾസോ ഗെറ്റിംഗ് സ്കോളർഷിപ്പ്, ഹാഫ് EBV സ്കോളർഷിപ്പ് ഫ്രം വിദ്യ ഫണ്ട്സ്. I can't put it into words how much it means to me and my family. So I'm sure എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എന്നെപ്പോലത്തെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ അത് ഒരുപാട് ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ്. So thank you so much. And also a huge thank you to you, our principal Saji sir, because your words, your visions, you are a great inspiration for all of us. And ജീവിതത്തിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്തൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും it wouldn't have been possible without our teachers. എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ഐ എം കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്, ഞങ്ങൾക്ക് എന്താവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് പോകാൻ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങളുടെ HOD അടുത്തേക്കാണ്. Ramani ma'am, thank you so much, and to each and every teacher who has taught me. Especially my tutors, Vidya ma'am and Shameen ma'am. ഞങ്ങളുടെ എന്താവശ്യത്തിനും ഞങ്ങളുടെ ഒപ്പം നിൽക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. I feel really lucky to be a part of Vidya family. It's a family, not just a college. It's our family. Thank you so much. ഹായ്, എൻ്റെ പേര് അതുൽ. ഞാൻ 2015-19 ബാച്ചിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. ഞാൻ ഒരു ലാറ്ററൽ എൻട്രി സ്റ്റുഡൻ്റാണ്. എനിക്ക് ഡിപ്ലോമയിൽ നിന്ന് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അതെല്ലാം എളുപ്പമാക്കി തീർക്കാൻ സാധിച്ചത് എൻ്റെ കോളേജും അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അധ്യാപകരും കാരണം കൊണ്ടാണ്. ഞാൻ 2019 ബാച്ചിലെ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ടോപ്പറാണ്. അതുപോലെ ഒരു ഫുൾ ഫീസ് സ്കോളർഷിപ്പ് അവാർഡി കൂടിയാണ്. അക്കാഡമിക്സിലായാലും നോൺ അക്കാഡമിക്സിലായാലും എന്നെ ഒരുപാടധികം സപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഞങ്ങളുടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലെ എല്ലാ സാറുമാരാണ്. എല്ലാ സാറുമാർക്കും ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട്. അതുപോലെ ഞങ്ങളുടെ HOD സാർ, പ്രിൻസിപ്പൽ സജി സാർ, ഡീനായിട്ടുള്ള സുധാ മിസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഡയറക്ടർ സുരേഷ് ലാൽ സാർ, അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാടധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ മുംബൈയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാണ്. എയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയിൽ പ്രൊജക്ട് എഞ്ചിനീയർ ആയിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇതെൻ്റെ 2ാമത്തെ പ്ലേസ്മെൻ്റ് ആണ് കോളേജിൽ. എനിക്ക് എല്ലാവരോടും ഒരുപാടധികം നന്ദിയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കൊറോണ ടൈമാണ്, എല്ലാവരും സേഫ് ആയിട്ടിരിക്കുക. Stay home, stay safe. Thank you. Thank you, Ms. Anushree and Mr. Atul. A thank you is the least we can say to show our appreciation for everything done. To render the vote of thanks, we have with us Dr. Ramani VICT, Professor and Head, Department of Computer Science, Vidya Academy of Science and Technology. On behalf of the organizing committee, we invite Dr. Ramani VICT to propose the vote of thanks. Thanks, Divya. A pleasant good evening to all. We, the organizing team, are thankful to God Almighty for enabling us to host this social outreach program successfully in the midst of world pandemic COVID-19. Honorable Chief Guest, Mrs. Kumari Shibulal, respected President of the function, Dr. Santhosh Prasannan, Chief Patron, Sri P.K. Ashokan, Executive Director, Engineer G. Mohanachandran, Administration and Finance Director, Mr. Suresh Lal, Principal, Dr. Saji C.B., Dean Academics, Dr. Sudha Balagopalan, other distinguished guests, heads of various departments, staffs, students, and their parents. It is my privilege to propose a vote of thanks on behalf of the organizing team. We express our gratitude to our honorable chief guest, Mrs. Kumari Shibulal, founder, Sarojini Damodaran Foundation, for accepting our invitation and gracing this occasion with her holistic personality. We express our gratitude in her absence.
We are humbled by the presence of Sri P.K. Ashokan, the Chief Patron of VICT, who has envisioned the progress of youth through education. The organizing team, thank you for being with us, sir. We care, a personal sense transformed to the members of Vidya family at this recession time due to COVID-19. The president of the function, the source of inspiration to all our initiatives, our present chairman of Vidya International Charitable Trust, Dr. Santhosh Prasannan. We thank you for your gracious presence, sir. We also wish to thank Engineer K.G. Sugumaran, author trustee and executive committee member, Mr. C.R. Unnikrishnan, scholarship committee convener, Mr. C.T. Babu, team coordinator, Central Kerala, for gracing this occasion with their valuable presence and addressing the audience. Thank you, sirs. We express our sincere thanks to our Executive Director, Engineer G. Mohanachandran, Administration and Finance Director, Mr. Suresh Lal, who have been the instrumental support for the growth of this great institution and the driving force behind all our achievements and activities. Thank you, sirs. The organizing team is indebted to our esteemed principal, Dr. Saji C.B. We call him our Vidya, our pride principal, for having directed us at all times since the inception of this program. He has been instrumental in building each atom of this program with its quality. Thank you, sir, for leading this organizing team. We also wish to express our gratitude to our beloved Dean, Dr. Sudha Balagopalan, and Vice Principal Dr. V.N. Krishnachandran for providing encouragement for this program. No program of a college is complete without the support from the Parent Teachers Association. We wish to thank Mr. Suresh K. Karun, PTA President, for supporting this program. We also wish to thank all trustees, directors, advisors, and well-wishers who attended this function. This program wouldn't have been a grand success if it was not for the support of dear students and their parents. I thank them for their presence and all the beneficiaries of the scholarship initiatives of Vidya. We also wish to thank senior professors, all the heads of departments, and the staffs of Vidya Academy of Science and Technology for their valuable presence. We wish to thank all student volunteers who work along with the staff for the quality deployment of this program. The program committee formed for this program enabled with its smooth conduct. I am deeply indebted to the members of all committees who worked day and night for the past many days for the success of this program. A mere thanks note will be insufficient to express my gratitude to them. I would like to express my gratitude to all the contributors for making this pleasant evening a memorable one. Thank you all. I would like to share the thank note. So here we have the staff and students who worked unconditionally for the quality deployment of this event.
And there are many people who are not listed in this here, supported us directly and indirectly. Thank you all. Thank you, ma'am. The program comes to a close now. Thanks to all once again. The national anthem will be played soon. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्तर गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। Thanks to all who had graced this occasion with your presence. Thank you and goodbye.